I now give the floor to Ms. Bintou Keita. Thank you, Mr. President. Distinguished members of the Security Council, thank you for convening this urgent meeting today to discuss the alarming developments in Eastern Democratic Republic of the Congo. On 23rd January, the military governor of North Kivu, General Peter Chirimwami, was wounded on the battlefield and subsequently passed away. So far, MONUSCO has lost 3 peacekeepers trying to protect Sake and Goma from the M23's advance. I would like to express my condolences to the Democratic Republic of the Congo government, people, as well as to the governments of the troop contributing countries, to those who were killed while implementing the mission's mandate. I also wish a swift recovery to those injured, including our 11 MONUSCO peacekeepers. Today, despite ongoing MONUSCO support to FRDC, M23, and Rwandan forces penetrated Munigi, captured in the outskirts of Goma city, causing mass panic and flight among the population. Roads are blocked, and the airport can no longer be used for evacuation or humanitarian efforts. M23 has declared the airspace over Goma closed. In other words, we are trapped. I call on this council to act now to secure the civilian population, humanitarian aid workers, and all United Nations personnel. Mr. President, when I presented the last report of the Secretary General on the situation in the Democratic Republic of Congo on 9 December, the 23rd March Movement M23, with the active support of the Rwandan armed forces, had consolidated its occupation in North Kivu province, doubling its controlled territory compared to 2012. Today, M23 has expanded its control in North Kivu and extended its advance into South Kivu province, from which MONUSCO withdrew in June 2024. It has received reinforcement and supplies to strengthen its position along several axes, both south and north of Goma. It notably deployed a heavy presence near Sake, 25 kilometers west of Goma, and is advancing in Munigi, 9 kilometers north of Goma. In line with its protection of civilians mandate, MONUSCO has enhanced its support to the armed forces of the Democratic Republic of Congo, FRDC, by sharing information, participating in joint tactical planning, and actively participating in combat, along with SADC mission in the Democratic Republic of Congo, SAMI-DRC. MONUSCO has notably activated Operation Springbok 3 and deployed 1 quick reaction force, 1 rapid deployment battalion, a reserve battalion, a platoon size of special forces, and an artillery battery to reinforce its position to counter M23's advance. In a context of permanent movement of population fleeing for their lives or used as human shields, the military response, especially the use of MONUSCO artillery, is being carefully calibrated to avoid harming civilians and our forces on the ground or damaging civilian facilities. The United Nations also temporarily relocate non-essential personnel from Goma. These efforts are still underway. This measure aims to guarantee the safety of personnel while maintaining essential United Nations operations in the province. This relocation in no way affects the unwavering commitment
of the United Nations to provide humanitarian aid and protect civilians in North Kivu. GPS jamming and spoofing incidents have resumed more intensely than ever before. These attacks hamper the protection of civilians and the safety and security of United Nations personnel. The mission stands ready to provide documentation in support of the Democratic Republic of Congo's complaint to the International Civil Aviation Organization, ICAO, and encourage member states the same. While MONUSCO's robust posture in support of FRDC and SAMI DRC has helped counter mis- and disinformation, the Congolese authorities and MONUSCO continue to coordinate joint communication and ensure clear, unified messaging. Nevertheless, I must draw the Council's attention to a troubling rise in targeted hate speech led by M23-affiliated online companies. Their hateful rhetoric targets me as special representative of the Secretary General, but also the mission spokesperson who has received threats of sexual violence. I call on the Congolese authorities to clearly condemn hate speech that targets especially human rights defenders and civil society actors. So far, at least 32 human rights defenders have approached MONUSCO for protection measures. In response, the mission implements individual protection mechanisms with human rights networks. Monsieur le Président, plus que jamais, nous devons trouver une solution politique. Une déplacée du Nord Kivu a récemment insisté que même la Seconde Guerre mondiale s'est terminée grâce au dialogue. J'appelle donc la RDC et le Rwanda à poursuivre les négociations politiques dans le cadre du processus de Luanda. À ce titre, la rhétorique hostile et les accusations mutuelles doivent cesser pour laisser place à des échanges et des actions constructives. Je salue les efforts de la communauté internationale pour préserver ce processus, surtout après le sommet avorté du 15 décembre 2024. Concrètement, j'appelle aussi le Rwanda à retirer ses forces du territoire congolais, à cesser son appui au M23 et à déployer au plus vite ses délégués dans le mécanisme de vérification ad hoc renforcé pour compléter les effectifs de l'Angola et de la RDC. J'appelle de plus la RDC à mener des efforts significatifs pour neutraliser les FDLA. Je réaffirme l'engagement de la MONUSCO à soutenir ces efforts en lien avec son mandat. En parallèle, j'encourage une synergie étroite entre le processus de Luanda et le processus de Nairobi en cours de revitalisation. Pour favoriser des avancées notables, il faudrait faire des concessions. Notamment, le M23 devrait se retirer immédiatement vers les positions d'avant le 4 août. J'appelle toutes les parties à respecter leurs obligations de protéger les civils dans le plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Les infrastructures civiles fournissant des services essentiels aux civils ne doivent également jamais être prises pour cible. Monsieur le Président, alors que l'Angola se prépare à présider l'Union africaine en février, je soutiens un deuxième sommet quadripartite de la SADC, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, pour renforcer les efforts de paix. Il serait également crucial de convoquer d'urgence
un nouveau sommet tripartite entre l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, la République démocratique du Congo et le Rwanda. De plus, il sera crucial de tenir le 12e sommet du mécanisme de suivi régional du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour relancer l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. J'encourage la présidence de l'Angola à l'Union africaine de promouvoir l'inclusion des femmes dans les initiatives de paix. En RDC, cela pourrait passer par la mise en œuvre de la stratégie nationale pour une masculinité positive, ainsi que l'établissement du comité interministériel et du Conseil national du genre et de la parité prévu dans la loi de 2015 sur la parité. Monsieur le Président, la MONUSCO accompagne les efforts visant à tenir tous les responsables de violations des droits humains redevables. Il est ainsi important d'identifier les victimes pour leur rendre justice, tout en réduisant le risque de répétition de la violence, y compris celle basée sur le genre. En complément, des mandats internationaux doivent être émis contre ceux qui alimentent l'insécurité et commettent des violations des droits humains et du droit international humanitaire. Avec l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, l'ambassadeur Wang Xia, et tous mes autres collègues, j'appelle le Conseil à prendre des mesures décisives, y compris des sanctions ciblées contre les auteurs des violations. Aucune exception ne doit être faite. Je vous remercie de votre aimable attention.